October breast cancer awareness ebosome and onuadofo wo ho a e wo se won so wo hwehwe no fo nim ono wo kanche ma bi anase wura wo ho so a at least ubetimi aka chense dade ne de mepese wunum na menhwe edena ewo mu ne sasesa onuadofo hospital biara e ben wona na sa yaresa biara e ben wono tremika na bomodin akọ nakọ hwehwe nya ekoso isa ne se nofo no eno a ne kita oba biara odofo ai me mama akọ baba edaha dwumadie senia memne nda biara yeye no na me kai mo se en Maranatha hostels ena omo so yasene ma yedi dwumadie ebrem wo brekoso akuapem apue mantemu one presby school no enim ena edi entry me kira one ebo ho pepepe so here Maranatha hostels a wobetimi afre won ahomatrofo yi so 0244235827 0244235827 and as 0264235827 Maranatha hostels for facilities bebre edimu akotene pa binene unisex salon afei enso wo supermarket a bibi biara a wo hia no obeden obenya bi ato ho wo gym so ho na afei so wo 24/7 and I say 247 security service wo ho and CCTV camera so e wo ho a eboye ho banga bibi biara bekoso biara no eda no edi echirem na na dwumedi ye bekasa after sex before marriage and after marriage yes say ye bedi empemu agro ansana ya ware ana say ye beye ansana ye be ware ansana ya ye ne mapamfo wo ha na ansana meda won edi echirem no mo ma mentwa me ho emra sima ne ye ba ye be hye dwumedi na se adofo medamase semunya emre etena se etweme enne me ami sister ba ko pe ai medone pa yie oye minua oye meba oye maase oye makuma ni nyina bi Jennifer mamaga enne wabe kamensa ewa ha enwi anamoka ne sei same yire makuma ni nyina nyina yesuya na meboa miawede miawezo yo na waje su yo okay nyina yesuya apemeto devio okata mecha nyina ara ye den yesuya Jenny welcome French ni beka se bon arrivé bon afin enso me papa Madie nyina Pastor Moses ono na oye me can say lighthouse anameboa chapel ono na oda no so fopon a oda ano e wo brekuso akuapem ha daddy me ma wo akwaba enso mati na mpacho wa pomwe yeda onyankopon ase adofo ai mada won adi akyeremu de ne ye ko yen nsembisane so Jenny enne ye bekasa after sex before marriage ho ena afei inso no marriage after sex the importance of it na bibiara mu no ye wo merit and demerit den ewom enti se ye ka say sex before marriage and as sex after marriage eno ne dan ade. Sex before marriage is when you are not married, but you are in a relationship with someone and you guys decided to have sex. Sex after marriage is when you are legally married and you have sex. Yeah. Na ekamea say Mr. Jennifer and then the podcast and a very din now so nina yesua I French ni can say be aussi petit appétit on pay little by little weekend internet the kasa ne de yesua ni nyina afra or say sex before marriage no adibia
say bia wona wo kanchema wo ho anase woni obi wo oni oba ne bema enante meva ne se nante animu ara aha na ebia empamu agudi bia eden abem na marriage before sex nenso eye say obia anase oberema munyina mabom a matena se oyire ene okunu na cha so oka bibi se legally na cha se aban mu abusuafo mu wonyina adi ho adanse se why day maware daddy me pacho also wadwenkyere any day sex before marriage and after so marriage after sex yo pacho em say eno na nya ba na dikan aka no say e ka say only na say people sex before marriage ni ya adia bia o very many oba onkita hundia wo di ansa na aware na abaso and I say make say won aware wie nu so no e ka say after marriage so bia ma aware wie so na obusuafo ade o matum sabre no so ene ye hu say sabre de won de obi age atum obusuafo no afa nu nyina age atum say omo ya awarefo ati afa nso Jenny mesen aba wo ho I'm coming back to you or say daddy can bibi na explanations na no na won so maaye no na say ye ka say marriage ankasa marriage ene daddy. Okay, marriage is like an institution, like where two people, that a man and a woman, decide to come together as one. That's what we call marriage. Yes. Okay, it's now share spiritual aspect of marriage, you know. Yes, we will have sex before marriage, and now say we will get married, you know, married before sex. Let's say to my side, marriage before sex is important. Okay. Like, no, let's say sex before marriage. It's important because before you enter into marriage with somebody, marriage is like a lifetime something. You are going to a lifetime journey with someone you don't know like about the person's sexual life. Like even though society Daddy, when Jennifer ya adwin e ho no me pese wo ba mu kakra because me ko ka be busy Jenny orient ase nasem na wo ka no eno no enye mfa huhum. Oh, okay. Eno ne de hunamu apomuden asem na oreka no. Okay. The physical aspect, okay. Nti no na che say wo susu mu no nka yen kan hwe ansa na yaware. Eno de mimi ntumi nka kire obi se onye anasemo onye. Eno de agina mo nipa mienu na mo kwakoware no so. Okay. Nti ye mu decision. Mo na mo beti. Okay. Okay, nti daddy na se ano na spiritual aspect no so eno ne den. Yo eprembe no eya na eye yen se bia so very man your ba ne da eno munya eyi bai me meka ne se enye sanete. Okay. Enye nda na very man your ba ne beda ene ma akwansidie bi ba. Na mum nipa kro na woni ne koda no. Eno ni problem. Okay. Na say nipa duana nkasa no. Eno ni problem. Eti say ebusuan bia wo aforimuchi a edi wo no so. Eti say na daddy mpacho aforimuchi a na ne dangade. Mpacho profoka say be ka say altar. Na say altar ebusuan bia every family e wo tumi a edi won so. Okay. Eti say nipa na ne kodin kita hodie no ye wo honhoma enso a ene obia enso ye de esa nante nti se nipa no honhoma eti ni mu no nya honhoma epen koso ede yedie eba sa brem na one na nya kita hodie ni de e wo se oniema nyina brase. Okay. Ana se ye wo bi nso wo ha enye se bia wo beware no sa ye wo bi mo omo de o ma san o ma to se sa ni panu nya ni di se bia woni na da so woni ni ndayo e wo se nyoma hya se e kofo ti edi ye nipa na
oni na hia no any problem no na emom na enye say eye enna no ho koda no sa okay Jenny me pese ho no ba mu kakra. Yeah, I think he's saying is true because you just have to pray that the person you meet should have a matching spirit with you. Like, now how will you know? And that's the problem. We just need to ask God, even though we know what we are doing is not right. Let's just ask God for direction. Pray that you meet the right person. Yeah, that's all. Because there's no way you can see someone and decide and just confirm that this is the right person for you. Who say, ye ka bibi say, potoka se momo wo kasa bi ye omo kan ye ka say mekaya meka. Honama kono ho. Who say utimi hu obi first time no. Hu na pe daddy e ho no tie ma me kakra wo. Hu na pe no utimi say asumesi de menne no e honhom. Ale ye ka bibi say soulmate. Aha. Ebia unhu say ene ya ebia mehia yen director yi anase ye hia yen camera edinkra edinkra de minwaya nka da unhu say eye motive bia eba yen nipadua ne tim anase eye honhom ne na epia dadi ni ameka no wote ase aha eye honhom no na eya ebewura nipadua nim na ema saa akono bone no anase saa adwen tantan na eba nipadua no ho yo meda wase emi se honhom ba mbewura obi mu eya esum tumi ni so obese osei wa oto ade no to wadwene mu okay se ototo wadwem na wo ogi tumu a ena ebe ma wanya wo so tumi se wongi tumu ya ontumi nya wo so tumi enti se ebia wahia obi na ohuna do hunam na kasa kiro ena yenka hunu so se asa na hunam be kasa no ade a adwene ne akoma na ka aboa no ewie na action ne ababontin tese before action be ba tese adwene ne akoma no akasa kiro ti adwene akoma na kasa no obi ante enti asa na obi betene ne action na body ne be dey ebe take no enti se wo hunu obi na se wanya atinka bi wo ni pedua first of all no me hu ni say enye sabre ni ma na obetwia ba nipa no de na be koso aye koso adwendwen nti bra wo dwendwen hu no enu mu na say ebia wo yogidi ni a wo be koso aye den abo ho mpa ya say ade say de atinka me wo ma but daddy me ntwa wa no because me nya ntiye anase kiro kronkron ni mu baabi me nya me hu suahu bi say Bible ni se ni obia ne nam hokra na wo kon adono no kra na wore unne ni nya nkita hu bia no na che se wo na obia na koda na eno so eye asema Yesu Kristo kan wo se ewo apamde de mana se Old Testament no omude na ewo mutirimu se ji se wo ni oba ne koda ansa na ayebone ena medical ka se adwene ni akoma ne India what plan dada anti action na better say susu ya ni pass me na work say action speaks louder than words okay before obi be kwakwachi o anase be ka so o repu obi no e ya de a wa plan wa susu wo ni tiri ni mo de da wo no obi ehun ye no the result aye de wa plan ni ya action no okay Jenny only pastor ya adwen me ya adwen pa I agree with him because if you think about something and your soul doesn't accept it, I'm not sure the action will come out. I'm not sure. Yeah. Exactly. Adofo enedwumadie no aye anika bebre sane say eye ade a ekoso ewo enemabunu mu titiriw obitimi ware na afei no obeware achi no ne ex anya ne ex a onama na obema bi kohia no na okoka se wo ho ayefa ewo se oba no bode because ni tim aye ne de na ewo se ebi mukrati mi jai won hu mreku a wote won matrimonial home no enu nti ya ade a den erekoso pa na Jenny kan asem bi eho no menne no eye adwen because occurs is sex before marriage no it's very important. I mean say enra mitie program bi ewo baby nana eye
entawantawa bi a aba awarefo abie ho obia na abomodenga twenga ma oberima na ye ne ho ade awie no sebi waye ne ho ade awie na empamu agori ne adusu na waye obia ne se oberima na japade ni sua ai enso no enti eka na oberima na bo na aye ekahunu ama aye osu ama oberima ne san say enega na ha ana enne yen wiase ayabai se obi ye wedding ba akopa enya asem ketewa eye ka eye sika bebre inuan kra obeba bedi no eye eka bebre enti no eho no Jenny menene ye adwen ewo ho pa na daddy nso kan asem bi o kan say enye bone esane say eye honam dua no adwene no ene e connect manipadua no na e decide na ye den abaye mu na say adwen no an connect a manipadua na ono de ohunu say hunhum afam biara ye nye den eni ho medam asibebre Jenny o question o last question na fe o last words a wo de be mayen negative implication and I say negative aspects and positive aspects being and a war before marriage before sex and I say sex before marriage. Okay, let's go to the positive aspect first. The positive aspect, when you know, let's say, the size of your, let me rate it to the, okay, let me talk about both sexes. Okay, so if the woman, yeah, man, any problem because of your dear let's take for instance, you test somebody, you dated somebody for like years without knowing anything about the person's sex life. Then you finally get married. Then on the night of the first something, then then this one like. Even if pent up cry, like some people will try to manage, but what if it's that big? Me, I'll run away. You, hey, 1 penny so. Too happy. Hey. I will run away. Yes, I will run for my life. Jenny, stop. Serious. Once na yo because I don't know. How na ketwe ye na fe no so kwa kope bi. Your story too. She said it's too small. Meaning the man didn't do his work. He's supposed to know, like both of them are supposed to know about it. So sex before marriage makes you like aware of the kind of sex, the size of the sex your partner's something. Then the negative something not about what they are not some about. The negative aspect is that if you go and try this person and you don't like it, you have to jump to another person. Meaning you have to go and be trying. Yes, that's it. That's why it's negative. Meaning you have to be trying different men. One, you can contract STDs. Pregnancy, maybe unwanted pregnancy. That's at times it can even destroy your life. You see. So to me, maybe if you should try one, two. Maybe the second one you should manage it. That you like it or not. Okay, Daddy, me bacho kabi kan ho ma me why na Jenny a kire na adwen. Yo, me plan say huhu ma fam de. Ena medical ka say e nipa na no negotiate. Se bia o huhu bia ye obi o ho a huhu ma fa na ode nama ode say ade. Yo. Nti e bia so woni ni kunya even kro uni ni fa dan fu keke kra na mu nhie mu ye kra. Otumi a ball for. Okay, ti find a bit say a bia oba ne so wa ware be ma bia ne be ma so say is and no me find say denti no ko ware. Denti no ware o very man. That is how ware de me de me nim say aware eno empemu agro ne ka ho emma ka ho ena afei nso sene amu nyina mo betena se abobra na makom anim mo behwe mo nyameso mu akwan ne ade so what you say and ni ageni kan na me ne ya adwen bebrew because I was say na unhu sene yete yo enti me pa che o
se ebia mo awo na mo ba no yare mo ye ne den na me ya bofra oh se ya wo ne ye ba ne ware a yare a oh ya de ne kwa yare sabia okay ti se wa ware na se so den na o se e wo se wo boa no o berima no o ware no ne payment no o ware that won say at times and so more merima no ebi mo eye won ferry se wo beka so what ya say obi wo ho a ohia ne dofo bi a opese o ne no enante oh ebi a Jenny anase ebi a ya a problem say na wo me hu enti no ubetimi se oyoba wasi na adwen mu pise she is ready to go into any relationship and I say marriage a obeboa but na ye na mafu ya be die daddy anytime how I was say unya time no day kumu bia na ya botre ti o say unya bre wade no emfa obi ti say we say umpese wo ne de oba na se be ma na wasia no be ye be di mpemu agransa na ma ware a ene ye wo say mu question mu also obi atumi kan how ne yi bi onam bia obi also obi atumi ka che ni nua enti say mantumi anka ankyerɛ wo dia na just me as a minya ready say me call me no per se ye call etu kwan bi because say ye di ye hu tu ni ye mo gi mo hu di okay ansa na etumi enti say ye ya ka kire ye hu say ye remfa ye hana say ye nhie mu ansa na ya ware de ye wo say ye hawo bia ye nam bia ye ma ye nyonko ehu se wu ma nyonko hu a no so bia o wa mo bia o de beboa ama watumi afri sa o how ni manati bia ni e de o how ebeba ampa e de o how ebeba Jenny me pa cho your last words how de be my youth na yere ba no and even class say no some of the youth no they are matured enough say ye mu bi cry say ye di kan no because say no ye mu bebre ni ye take risks no more last words I would be my Sana Pastor Kaya, like when you are in a relationship with someone that you guys decided not to have sex before marriage, I think you guys should discuss your problems. That's all. Yeah. And those who want to be testing too, they should be careful. They should be aware of sickness, like infections, unwanted pregnancy, so that they don't end aborting babies, innocent children. Yeah. Okay. Out of all, Jenny Akasa or say we should beware of testing. Na minim say testing mic too say then you na ni nyina mu so no ai o sanya waka no obeti asem a oreka no ase daddy people are also last words yo me so masime twato on say mesre me nuama ne mema ne say ye ko anyonkofa bi say mu a ye hunama fam no ehia ye na ye hunhuma fam no so ehia ye pa ebi say ebia obehie nipa no moka hunamu de nyina aka hunhumu de okay hunhum de ni say nipa na wuhia no unim tumi a edinachi na most of time ye most of time mema na ye de atu ye trimu say ese oni oba da na wo problem am kan che oba bi so be ma bi so hunhum edinachi no by ade me hunu say ni kesi ni mu nyina na akoye say ma no kwana na oni oba akoda na sa no ekoso by enye ma no kwa mema ni ma ni nyina koso obi afre busuam na say nipa ko na akohia no 2 minutes edinachi ni emboa in fact obi bia ebe say ti minu anum na e wa bonte o mo hwe yen de mesere on ni se so wo ko anyonkofa bi se mu a munamu ni hunhun na ehia yen yentu hu anamo ye hwehwe nipa ko na mahia no tu mi ben hunhun be na edi dade ye mu bebre ye ni mu mpa ebu ono no merima ni bi kura ho mo na adwen nyanse ade a mahu e wo se me ro na se ye ma ne kura ye ka bi ah guy we die e was every so what you say ekoba ne sa ene ye hwe ehusu yi nti se ohaw no so ba ye ngina no okay because e ka ye se yet na se pa di
titinsem mara no so anka be ma bia ne oba ne da wi a untumi nja ne bio e wo se ware no so ware no because of ene asemi ni we ko da hwe asemi ni we ko da hwe no yen hwe ne yie se ukọ sa relationship ni mu amesre yen hwe ya bra bo so ne edinya bebre date no obi beti sika be ware wi be wie na yes ye jai yo daddy ye beda wase order for daddy so aka bebre o say en impamu agudi ubehu we ne ochina no na mudi impamu agudi no yenhwe ye hu yie pa esane say Jenica asem bi o say yare wo ho eyampa so na daddy nso kan o say hu mafamu no e wo se mu mienu no mu gina esane say wunnim tumi edi oba na chi na wunnim tumi nso edi obarima na chi esane say obarima bi wo ho a wukohia na unyuma tumi say sanso no bia nso bi nso wo ho a wukohia na unyuma bi tumi yeden essay adofo enne eha ene yedi dwumadi no ebesi yebeda ya pamfo ya se bebre Jenny French nebeka say Dieu bénisse, God bless you daddy onso nyankopon onhira wo bebre I adofo na me kai mo say Pastor Moses ono no ye the head pastor I ewo Christ Light International ashase no me ye mfom so kakra bi I Christ Light International wo brekuso ekuapem one Maranatha hostels no emu intem enware pi and do Maranatha hostels na wo hwehwe Pastor Moses a openyo abofrey obeden obeka achiro na obechira wo baabi a owo ho daddy me pa cha obetimi de wo number atugwa so obi hia wa ono so betimi any wedding kita ho so a yo me say ebia ohwefo ohwe me na se bia pese onimi edin kita ho me number here 0547 36 47 49 0547 36 47 49 0594186866 number yo wado for daddy de ne number atudwa daddy ye beda wase bebre onyankopon onhira wo bebre Jenny ye be shia wo wanko na wate okay na dwumadie aye anika wanya wodie wo me so manya me die ewom sex before marriage and a marriage after sex and as a marriage before sex ene yesua implications a ni nyina both sides no yenya wo musunsu aso papa wo musunsu aso boni o ene mapamfo fefefe o ma kyerɛ nia ananimdie ne akwan a yebeden yebefa so me damage cameraman ase omo yetu ntina be can men no an edin cry na afenso really technical crew no me dawase won na wokitemu me producer osan ye be executive producer owo me Patricia Mantebia Jan oboade enhiraw an listen so hye wan corner ho watamu chuku oye me director afei inso peace on no siesie ye ni ma ye ho ye fe ya asa din crash ye one side yi an na afei so me light ima onyankopon onhiraw bebre enne nia me di dwumadie hu chia me mo amonim di ni dedaw ya afrakoma entwebu asia ko odofo dasene ye besang ahia bye bye.